Assalamu alaikum. I hope all of you are doing good. So today we are here with our next lecture of comparative politics. So last time we were studying the different approaches to. So in last lecture we were discussing about the approaches, different approaches to the state. So the ethical and moral approach. The starting point of these theories is how we can organize society so that individual can live together as peacefully and satisfactorily as possible. Basically, these theories explain that how an individual should live in the society and what are the ethical and moral values they have to follow while they are living in the society, so they can promote a peaceful and a satisfactory society where everyone can live in an organized manner. Some take the view that society consists of individuals who should be as free as possible to do what they wish. If we see the Constitution of Pakistan, then we can easily understand this thing that the Constitution of Pakistan provides the fundamental rights to its individuals. What are those fundamental rights? Those fundamental rights are basically freedom of movement, freedom of association, freedom of education, freedom of speech, right to right to arrest and detention, and then there right to business. Like then there are like many of these kind of rights. What are these rights for? These rights basically give an individual a freedom so he or she can understand that they can live in the state in whatever the way they wanted, and they are free to do anything. Of course the thing shouldn't be illegal in the law, and it shouldn't be something out of the boundary of the law. Then there is this other view that society as a collective entity that should ensure the collective well-being and welfare of its individuals. The ethical and moral approach also emphasize on the well-being and welfare of the individuals of the state. Like whatever the policies the state is making, that must be for the welfare or well-being of the individuals which are living in the in the state. What could be that like thing? For example, if state is formulating a traffic rule for the protection of the individuals, for the protection of its citizens, then this and ultimately it is the moral and ethical responsibility of the citizen to follow that rule. If it is illegal in the law to murder someone, then ethically and morally every individual is bound to follow that law. A variant of such views is the religious theories that argues that the state should establish the rule of God on earth, or else ensure that the state conduct its affairs according to God's intentions and rules. So ethical and moral approach also emphasize on this thing that this world is of course made by God. So the rule on the earth must be whatever the rule must be ruled in this in the world, that must be by the God, and or the rules which are defined by the God, or the state must ensure that whatever the powers are to the people, or the people who will basically enforce that law, these are by God, and they have to enforce those rules and laws, or those powers and those authorities, with God's intentions and under the defined rules and regulations. Then there is the conflict approach. Of course, when this word, there are many kind of conflicts. This theory basically stressed the conflicting nature of the interest and values in the society, and see the states as a device
to exercise the power necessary to regulate these conflicts. Of course, when we are living in a state, um, most of the times the individuals or institutions might have difference of opinion or might have some kind of conflict with each other. So to resolve these conflicts ultimately, there must be some kind of rule and law by the state, so the state can easily basically resolve the conflicts between individuals and between or even if the matters between the individual and between the state. Marxist theories are one variant of this approach. What Marxist theories says, or Marx says, that there must be no rule of law by the capitalist. A state must be a socialist state. Like everything must be property of the state, and the resources of the state must be distributed between the individuals accordingly. So this particular approach basically say that when there will be socialist society, when each of the individual will get equal portion from the state resources, then there will be no conflict most of the times. This theory, the conflict approach, basically emphasized the unavoidable struggle between different classes and their incompatible economic interests, and claimed that the state is nothing other than an instrument by which property owners maintain their power over the great mass of working class. So this particular approach also highlight this thing, that there might be some sort of conflicts between the capitalist or between the working class. Like of course, when there is a class which has all we can say, which has overcome all the economic sector of the state, and whatever they are working for, they are working for their personal economic interest. And in that particular scenario, the state is nothing than an instrument which basically uh, give them this power to ultimately to rule over on the masses or on the working class. So this approach also worked during this time to resolve these conflicts. As we have already seen, that capitalism and state buildings were closely connected. Like uh, when a state is a capitalist state, most of the times the governments and the people who are ruling the state, they are mostly capitalist, or if they are not capitalist, they have a close relationship with the capitalist. And from this it can also be argued that state is means by which capitalists control other class in the society in order to secure their own interest. फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो इन पास्ट ईयर्स हमारे यहाँ कुछ एक दो फैमिलीज थी जिन्होंने जो है वो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर को होल्ड किया हुआ था, अगर हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ भी जाती थी। ये दोनों फैमिलीज ना सिर्फ जो है वो पावर के लिहाज से देवर स्ट्रॉन्ग, बल्कि कैपिटलिस्ट these both families were the capitalist families. Like they were the people who were holding the industries and everything. And now we have seen कि अब भी अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो रूल कर रही है, of course the person is different, but ultimately our MNAs and MPs are mostly the same people, and they are the people, most of the times they are very rich people. They are capitalists, they own industries, and in these industries they usually they have their own kind of structure. And when they, because they are in the government, so no government can basically set them anything of if they are ignoring the rules and regulations of the state, or if they are not giving the rights to the working class or to the labor class. Then there is this pluralistic approach.
Like conflict approach, pluralistic theories see that the state as the main instrument for the regulation of conflict and the reconciliation of competing interests. अच्छा जी, कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए स्टेट काम कर रही होती थी बिटवीन, even if the conflict is between two members or even if the conflict is between two institutions of the state. But pluralistic theories are, of course, these are also the theories uh, whose the main instrument for regulation of conflict and the reconciliation of competing interests, कि क्या है, स्टेट जो है वो बेसिकली मेन इंस्ट्रूमेंट होगा अगर किसी भी किस्म का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो. But rather than arguing that state is the instrument of the ruling class, pluralists say as it is a kind of referee that uses its legitimate authority to make sure that the interest of all the groups are treated reasonably. In conflict approach, we were not seeing the interest of any of the group. कि कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच में अगर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास के दरमियान, तो स्टेट का कोई ख़ास रोल नहीं है, बल्कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो रूल कर रही है. लेकिन प्लूरलिस्टिक अप्रोच ये कहती है कि स्टेट जो है वो बेसिकली एज अ प्लूरलिस्टिक जो है वो इंस्ट्रूमेंट काम करती है, कि वो सब के लिए बराबर काम करती है. अगर रूलिंग क्लास है, रूलिंग क्लास का वर्किंग क्लास के साथ किसी भी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, या रूलिंग क्लास और पब्लिक का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो स्टेट जो है वो एक लेजिटिमेट अथॉरिटी के तौर पे काम करती है और उनके आपस के जो मैटर्स हैं उनको रिजॉल्व कराने की कोशिश करती है, और ये कोशिश करती है कि दोनों ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप के साथ किसी भी किस्म की कोई ज्यादती ना हो. State is a battleground for many competing groups, not an instrument of class control and operation. Like state जो है वो किसी के लिए मैदान जंग नहीं है. जैसा कि बहुत सारे competing groups या फिर हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री क्लास और रूलिंग क्लास अगर स्टेट को एक बैटल ग्राउंड समझ लें और आपस में जंग शुरू कर दें, उनकी जंग की वजह से स्टेट को इकोनॉमिकली नुकसान हो सकता है, और ना ही वो कैपिटलिस्ट क्लास स्टेट को कंट्रोल कर सकती है, ना ही स्टेट को ऑप्रेस कर सकती है, बल्कि स्टेट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे और कैपिटलिस्ट क्लास को, रूलिंग क्लास को उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना होगा, ताकि वर्किंग क्लास या फिर जनरल पब्लिक जो है वो अपने राइट्स को बेहतर तौर पे ले सके, अपने राइट्स को बेहतर तौर पे अवेल कर सके, और उसमें किसी भी किस्म का ऑपरेशन ना हो. So in this whole scenario, what we have learned that state is basically based on three features. Like state के जो हैं वो तीन important component हैं, वो हैं जी territory, people and sovereignty. कि स्टेट जो है वो एक jurisdiction, एक प्रॉपर jurisdiction पे बेस करेगी, उसमें कुछ लोग रहते होंगे, और स्टेट जो है वो अपने डिसीजंस के मामले में सॉवरेन होगी, आज़ाद होगी इन इट्स इंटरनल मैटर्स और इवन इट्स एक्सटर्नल मैटर्स. देन स्टेट्स आर बेस्ड अपॉन द पावर ऑफ देयर आर्मीज. ये स्टेट जो है वो कोई भी एक स्टेट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हम किस लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली डिफरेंट स्टेट्स का कंपैरिजन करेंगे. लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेट है क्या. तो हमने देख लिया कि जी स्टेट जो है वो बेसिकली बेस कर रही होती है टेरिटरी पे, लोगों पे और सॉवरेनिटी पे बेस कर रही होती है. उसके बाद हमने देखना है कि स्टेट जो है बेसिकली किस चीज़ की पावर होती है स्टेट के पास, ये किस बेसिस पे एक जो पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन है या पर्टिकुलर जो एरिया है वो स्टेट कहलाता है. सो बेसिकली armies, police and law, they are these are the institutions which basically regulate a state. ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो बेसिकली स्टेट को स्टेबल करते हैं, स्टेट को डेमोक्रेटिक बनाते हैं. डेमोक्रेटिक स्टेट क्या होती है, जहाँ पे जनरल पब्लिक का होल्ड होता है. ठीक है, फिर अब स्टेट जो है वो अपने सिटीजन्स को लेजिटिमेट राइट्स प्रोवाइड करती है. देन दैट इज़ द यूज़ ऑफ पावर.
کہ should be in accordance with the norms and values of its citizens. کہ اگر کوئی رولنگ کلاس ہے، رولنگ کلاس اپنی جو بھی پاورز ہیں ان کو اکارڈنگ ٹو نارمز اینڈ ویلیوز ریگولیٹ کرے گی، اور اسی طرح سے سٹیزنس کے پاس بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے، اور اینڈ دے ول بی باؤنڈ ٹو فالو دیٹ رولز اینڈ لاز. And the term legitimacy is specially used by Max Weber in his definition of the state. کہ اگر کوئی بھی اسٹیٹ ہوگی اس میں ٹیریٹری، پیپل اینڈ سیورینٹی تو ہوگی ہی ہوگی، لیکن وہاں لیجٹمیسی بھی ہوگی، وہاں لا بھی ہوگا جس کو فالو کرنا سب کی ذمہ داری ہوگی، چاہے وہ رولنگ کلاس ہے چاہے وہ جنرل پبلک ہے. Globalization is widely claimed to cause the declining power of the state, even its deaths, but in spite of this, states retain a huge amount of power over their citizens and as actors in the international system. کہ جیسے ہی گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ پروموٹ ہو رہا ہے، جہاں ہم ٹریڈ کو پروموٹ کر رہے ہیں، جہاں انڈسٹریلائزیشن پروموٹ ہو رہی ہے، جہاں پہ فردر جو ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن پروموٹ ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی وائز ہم اتنا زیادہ امپروو کر رہے ہیں، وہاں اسٹیٹ کی پاور سم ہاؤ کم ہوتی جا رہی ہے، اور انڈیویجولس جو اسٹیٹ کے سٹیزنز ہیں ان کی پاور انکریز ہوتی جا رہی ہیں. لیکن اسٹل اسٹیٹ جو ہے وہ ایک لیگل اتھارٹی ہے، اس کے پاس ایک بہت بڑی پاور ہے، اور اس نے اس پاور کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سٹیزنز کو بیسکلی رول کرنا ہے، اپنی اسٹیٹ کو جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو سسٹمز جو ہے وہ چلانا ہے، اکارڈنگ ٹو ایکٹرز آف دا انٹرنیشنل سسٹم چلانا ہے. This is it for today. Thank you so much. Hope you to see you in the next lecture.